ఆనియన్స్ కోసం కష్టపడుతున్న ఆకాంక్ష ఆనియన్స్ కోస్తూ హెల్మెట్ పెట్టి ఆనియన్ కోస్తున్నాడు. బిర్యానీ ప్రిపరేషన్ కోసం అంటే ఆనియన్స్ కట్ చేసాను. బీన్స్, పుదీనా, కాలీఫ్లవర్, క్యారెట్, కొత్తిమీర. ఈరోజు మా అబ్బాయి బర్త్డే అండి, చిన్నవాడికి. సో దానికోసం నేను పన్నీర్ కర్రీ ఇంకా బిర్యానీ చేస్తున్నాను, మిర్చికా సాలం చేస్తున్నాను, రాయితా చేస్తున్నాను, ఇంకా కేక్ తెప్పించాను, చిప్స్ తెప్పించాను. ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నాను అండి. అలాగే రోటీ చేస్తున్నానండి. రోటీ కోసం అనేసి పిండి కలుపుకుంటున్నాను. ఒక 30-40 రోటీస్ అయ్యేంత పిండి కలిపేస్తున్నాను. ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు కాలీఫ్లవర్, ఇంకా తర్వాత వెజిటేబుల్స్, బీన్స్, క్యారెట్ కూడా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసేసి తీసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ అన్ని కర్డ్లో కలిపి పెట్టుకున్నానండి. 1 కేజీ పెరుగులో అన్ని వెజిటేబుల్స్ మొత్తం కలిపి పెట్టుకున్నాను. పన్నీర్ కర్రీ కోసం కడాయి పెట్టేసుకున్నాను, ఆయిల్ వేసుకున్నాను, అలాగే కసూరి మేతి, దాల్చిని, ఇలాచి, లవంగా అవన్నీ వేసుకున్నాను. ఇక్కడ ఇంకా ఆనియన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, అందులో ఒక హాఫ్ ఆనియన్ అందులో వేసేసుకున్నాను, మళ్ళీ హాఫ్ క్వాంటిటీ. తర్వాత 1 కేజీ టమాటో అండి పక్కన కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను, అవి కూడా అందులో వేసుకొని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అన్నీ వేసేసుకొని దాన్ని కాస్త గ్రేవీ లాగా చేశాక మళ్ళీ అది మిక్సీ పట్టుకున్నాను. అయిపోయిందండి పన్నీర్ కర్రీ. చల్లని తర్వాత మిక్సీ పట్టుకున్నాను. 3 కేజీస్ రైస్ తీసుకున్నానండి, వాష్ చేయాలి. చూపించానండి, టైం లేదు నాకు. సాలన్ కూడా చేసేసానండి. వాటర్ పెట్టేసుకున్నాను బిర్యానీ కోసం. బిర్యానీ కోసం గరం మసాలాలు అన్నీ తీసుకున్నానండి. పెద్ద ఇలాచి, చిన్న ఇలాచి, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, ఇంకా బిర్యానీ ఆకండి ఇవన్నీ వాటర్లో వేసేస్తాను. కొత్తిమీర, పుదీనా కదండి. బిర్యానీ కర్రీ చేసేసుకున్నాను. అయిపోయిందండి పన్నీర్ కర్రీ. పన్నీర్ కూడా వేసేసాను, అన్నీ అయిపోయాయి.
Happy birthday to you. May God bless you, dear. May God bless you, dear. May God bless you, dear. Happy birthday to you. Doggy filter in Snapchat and making. No, it's not. I know. I'm not a person like. Sure, That's why you keep like that. My mommy was. No. He's going to. Huh? Oh, that type, yeah. Office में है. మీకు రైస్ కావాలా? People will die there. One time he sang there. No, and he sang one he sang there. I'm a great singer and singing. He sang that station on his song. No, Darwin music. He told he's a great singer. Great singer. he told me the great. No, great foreigner. I won't sing like you. But you're the genius. I'll just not like you. Because I was cold. He cannot run. What about you? I was cold, you don't know. Sorry, topper na. Master class, sir. You get daily. Daily dose. Yeah. Like how